Hello guys! So today magluluto tayo ng Pandesal. For our ingredients, kailangan natin ng lievito o yung yeast. Bali half lang nito guys. Aside from 1 teaspoon of sugar kanina, kailangan pa natin ng another 100 grams. 50 grams of butter, 2 pieces eggs, a little bit of salt, 2 glasses of milk, 500 grams of flour, 1 glass of water, and breadcrumbs. Mezzo Half yeast, confezione di lievito di birra. Un cucchiaino di zucchero. sugar, Un bicchiere di acqua. 1 glass of water, lukewarm. Sciogliere. Melt the yeast. Our dough, let it sit for 30 minutes. Lutuin na natin yung mga ingredients. Ihalo na natin yung 2 eggs. Butter. Milk. Okay. Flour. Magtira lang tayo ng konting flour dun sa 500 grams. Mix. Ilagay na rin natin yung ating sugar.
Quanti minuti? 15 minuti. Okay. So, ito na yun. Bali, 4 na trays. Less than 4 na tray. Na siya, guys. So, i-heat natin yung oven ng 130, 30 to 45 minutes. So, ayan na guys. Mga ilang minutes na lang, ready na.